2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Перевірка саунду. Soundcheck. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Як справи там? Гарно чути? Зараз будемо починати дуже скоро. Як у вас настрій сьогодні? Супер експериментальний формат, вже третій раз. Музика міксується з моїми думками. And with some prepared quotes and even poems. I like poems. Окей, будемо починати. Всім привіт! Дякую, що завітали на мій творчий вечір. Творчий день. Я дуже сподіваюся, що стрім не буде зруйновано через порушення авторських прав, тому що таке вже траплялося. Ось. Ми сьогодні будемо слухати музику. Це мелодійний хаос, техно-хаос. У бітрейті 120 до 125, хто розуміє. Та я буду ділитися своїми думками щодо життя, бізнесу, кар'єри, вибору. Чутно гарно? Ця пісня дуже гарних друзів України, Who Made Who. Це голландці, які приїжджали дуже багато разів до нас. To start off, I want to share an idea about organic life. What is an organic life? You have organic food, or just living a healthy life, whatever. But what is organic life? Every life is unique. Every life is creative in a sense that you create your own life. We are creators of our own life. And life is organic in this sense, right? From this perspective. Your life is not linear, right? You improvise as you go. And what the funny thing is that in our careers, we improvise, we create our own life, one step at a time. And then when we find a job, we put everything on the resume as if it was meant to be that way, right? Like we kind of pretend that in our resume we pretend that that all mess that happened in our past was all planned out, right? So it's really funny. But I think we create our life, and even though career path
oftentimes seen as a linear process, right? Як процес, який дуже-дуже урегульований та послідований, здебільшого, так? Я все одно вважаю, що є місце для креативності, є місце для творчості, є місце для якихось дуже диких півотів у вашому житті, у вашій кар'єрі, яких не треба боятися. Це дуже важливо, не боятися щось змінювати радикально. Розумієте, що він співає? Please don't close your eyes. Complicated times. Не закривай очі у ці важкі часи. Мала помилка.
Цей стиль музики називається афрохаус. Зараз доречно буду сказати фразу Махатма Ганді. Живи, ніби завтра помреш. Навчись, ніби не помреш. Вчись, ніби не помреш ніколи. Ось так о. Класна фраза про пристрасть. I will tell it in English first and then in Ukrainian, alright? So, passion is something that feeds your spirit. Пристрасть – це те, що годує вашу душу. Мені здається, взагалі без пристрасної любові до чогось дуже важко жити. Ну це просто якийсь тягар. Якась тюрма. Ну дуже важливо щось мати, до чого тебе палаюча пристрасть прямо є. Для мене це, ну, мабуть, англійська мова, публічні виступи, служіння людям у доброму сенсі того слова, так? Баскетбол, проявлення, щось, що дуже-дуже пристрасно до мене у моєму контексті життя. Які пристрасті у вас? І я не кажу про залежності. У мене є I got a new poem that I wrote this week. Yeah, I write poems every once in a while in Russian and in English. I will start writing in Ukrainian soon, but this one in English, it's called Sometimes. Sometimes we put up with the things we don't like. Sometimes we pretend we don't see them. Sometimes devil got just so damn charming eyes, and seems when he calls we should be there. Intentions not always come from right place, not always just actions will follow. But life isn't peaceful pursuit, it's a chase when you're alone in a shallow. I'm only human and I know you too, cause walking together is better. If you're afraid not making it through, I will hand you over my sweater. It's fine to say sorry if you have fucked up. It's fine not to be Mr. Smartest. It's fine to be somewhat held in the dark if lesson is learned at its hardest.
Your kindness is taken for weakness sometimes. Sometimes life turns out being ugly. But you have support from the people around. The love is inside. Let it find you. Насправді не просто комбінувати ці речі. Є думка щодо психологічної безпеки на наших роботах. Отже, що таке психологічна безпека, на вашу думку, а? Мене в тіктоці не бачать мою голову, не бачать мене тільки по шию. Можливо, так краще? Я зараз поправлю. Чи нормально? Нормально. Елемент таємності якоїсь. Якийсь безголовий хлопець. Важливі речі. Important things are saying. It's saying. So basically, what is psychological safety? So psychological safety at work is tightly tied with leadership. Because the task of leadership at our jobs, the task of people in senior positions who held manager positions,
be able to facilitate this this trusting ambience, right? The psychological safety where people can raise their hand and say, hey, I don't know something, or I struggle to understand this, or I made mistake, or I'm sorry. На жаль, у наших організаціях дуже часто всі повинні бути дуже крутими, дуже розумними, все розуміти з першого разу, не перебивати, не переспрашувати. Як часто на мітингах хтось щось дуже швидко балакає, і ви цього взагалі не зрозумієте, але ви боїтеся підняти руку і сказати: «Стоп, можна мені оце ще раз пояснити?» Це вважається якимось сигналом, що ти там тупий, that you are incompetent, that you don't get it, you know, and you are afraid to show your vulnerability because this kind of will inhibit you from maybe some promotions opportunity, or maybe the entire group will humiliate you because you don't know something. This is a really, really bad thing, and I think that the task of leadership is to facilitate the environment where people can admit that they don't know something, where they can stop the speaker and ask, hey, what do you mean? Дещо втратив скіл, але це нічого. Ви мене вибачаєте? As you try to be the jack of all trades, you know how to play the music, you know how to speak in public, you know how to practice like train English for like whatever business needs. You want to be the jack of all trades, but you know the ending of this phrase, jack of all trades, master of none. Тому що дуже важливо, якщо ти за все хопаєшся, за все. Ну, ви розумієте, хоч мати фокус хоч якось, так? Але це нічого.
one of the most widespread and heated question that we discuss with my friends is, what's more important? Is it the destination point or is it your path, right? So the result or the process, what's most important to you, right? So, що для вас важливіше, шлях чи результат? Чи можна сказати про вас, що вам пофігу, що робити, аби дістатися результату? Чи навпаки, яким би результат не був, ви не будете порушувати свої моральні правила чи робити щось на вашому шляху? I think that the path is much more important than the result. Because if you listen to what your inner voice is saying to you, if you listen to yourself, and you feel like what you're doing right now is just the best perfect thing that you can be doing, like it meant to happen, right? You're gonna get to the result anyway. Тобто, на мій погляд, якщо ти робиш круті речі в моменти, і ти почуваєш, що це саме те, що дає тобі енергію, роби саме це, і твій результат у будь-якому випадку прийде. Можливо, не в тій формі, якій ти собі придумав, але прийде однозначно, мабуть, навіть в кращій формі. Дещо підводить апаратура, але це нічого. Отже, я казав, що у якийсь момент треба, неоднократно казав, що at some point in your life you have to make a breakthrough. Breakthrough is a great term in English that means that you break through your usual pattern, right? Like you can run in a wheelchair, як хом'як у колесі, так? Ви можете бігати. And if you're in a wheelchair and it seems like your life is so monotone, it just repeats itself, you need to make a breakthrough. Think outside the box. Do something that is totally not typical of you, right? Even if you don't know how this thing that you're gonna experiment with going to help you, still do it. Something extraordinary, right? Go visit some poetry club. Go dance somewhere. Sign up. People do amazing things. You need to find community of people that think not like you. This will give you a chance for your breakthrough, to my opinion, right?
дівчата у Тіктоці, привіт! Дякую, що зайшли. Інстаграм, мої фоловери, дуже-дуже дякую. Here's the great quote. Find something that makes you feel alive. Win your life back. Знайди щось, що робить тебе живим. Поверни своє життя собі.
що касається, щодо ідеальних відповідей, я працюю зараз з хлопцями та дівчатами, яким потрібно підготуватися до співбесіди на англійською, і вони запитують мене щодо ідеальної відповіді. І я завжди кажу, що немає ідеальної відповіді. There is no perfect answer. There is only a fit. A fit between you and the employer, right? Точно так же у ваших відносинах немає ідеальної фрази і ідеальної поведінки, яку ви можете продемонструвати, щоб дівчина в вас закохалася, так? Точно так же і на роботі. Роботодавець має якісь цілі і якийсь сет цінностей. Якщо ваша задача, щоб не просрати своє життя, не просрати 2-3 роки у цій компанії, вам потрібно зрозуміти, які цінності має компанія і чи вони з вашими сходяться. Все дуже-дуже легко. Тому ось такий вам універсальний адвайс. Який ваш підход до перемовин чи публічних виступів? У мене, наприклад, щодо публічних виступів є I got a really mandatory rule. You gotta be yourself, right? I have a t-shirt that says be yourself. And one girl actually approached me recently and said, hey dude, this is so kind of superficial. I mean, that's so corny to put this on your t-shirt. I say, no, it's not corny, but it's got so much sense that ingrained deep in me, right? Тому що все своє життя я, наприклад, намагався бути, до 30 років, намагався бути кимось. Крутим менеджером, босом, стартапером. Коли ти відпускаєш все це і даєш своїй душі розмовляти, все стає набагато легше. And public speaking to me is all about showing your true self, opening up who you are from the stage. Because stage is such a great spotlight. You won't be able to lie from the stage. So, to me, efficient public speaker is the one who doesn't know all the techniques, but the one who truly can be himself from the stage. We're all different, but this is what's so cool about it, united in our versatility.
let's also talk about something that actually piggybacks off our previous topic about that there are no perfect answers. I think there's also no such thing as like good quality, bad quality, strength and weakness. It all depends on the context, right? For example, I've always considered my disorganized nature like a weakness. I'm super disorganized. I can't structure things, I can't plan things ahead. Like I hate to learn something, you know, like by heart, like literally, but I always want to leave a space for improvisation for myself, right? And I'm super disorganized. You can't see my apartment, but trust me, I'm disorganized. But this randomness, this element of randomness, believe it or not, enables me to create, right? To think outside the box. And I don't know, like for example, if someone gives me their business card and I lose it, and I find it 2 weeks later, like if I lose it and I'm just like, this is like total fuck up, right? To lose a business card of a prospective customer, right, or a partner. But for example, if I find it at the back of the suitcase in 2 weeks and get in touch with this person, and he would think that, hey, maybe this guy is so busy that he didn't have the time to contact me, and he wants to work with me even more. So from this perspective, me being disorganized is a weakness or strength, right? So I think it all depends on the context. So don't be hard on yourself thinking that you have severe weaknesses or absolute strength. It all depends. Давайте з вами проговоримо про тих рішучих людей, які наважилися повністю змінити своє життя. Вони кажуть, я вдалюся з Інстаграму, я вдалюся з Тіктоку, я почну просипатися о 6 години ранку та бігати. По-перше, друзі, вам дуже спочатку треба розуміти, які на те є потреби, які ваші потреби, чи впадають оці дії у ваші потреби. Це номер один. Номер два, що касається мене. Speaking of myself and being able to get up early. It's been an uphill climb for me for like years. I couldn't start getting up early because I didn't see any sense in doing it, right? I know the scientific reasoning for this stuff, but I know the scientific reasoning for getting up early, that our predecessors lived slept in caves and they needed to get up early with the break of dawn and stuff like that. But to me personally, like being able to get up early is a continuation of a disciplined life. I know it sounds odd because I just said that I'm super disorganized, but at least I tried to organize my life with trying to eat healthy food or doing things for people that they really, really love, gather feedback, serve others. So I think that being able to get up early is just a continuation of healthy dietary, healthy sleep, and actual enjoyment of life. If you're in the right place and you do what you love, you will be able to get up early because you will be striving
and hurry to do what you love. Oh no! You ready? The next track is a track by a beautiful, incredible, one-of-a-kind DJ, Ukrainian DJ from Odessa, a friend of mine called named Filmark. Це трек Філмарка, крутезного діджею з Одеси. Вода. Як вам трек? Крутий, скажіть. Ukraine, made in Ukraine. Woo!
Плі. Взагалі творчість це така неточна наука, тому що це творчість. Jay-Z колись запитав Девід Леттерман, by the way, if you have Netflix, you can check out David Letterman's latest interviews, they're just gorgeous. So, Девід Леттерман спитав, коли ти знаєш, що пісня закінчена? Для тих, хто не знає, Jay-Z це король хіп-хопа, це просто, father, you know, on the Mount of Rushmore of hip-hoppers of all time, right? And when he was asked, when do you know that the track is ready, his answer was, it's just a feeling. Це просто відчуття. Він сказав, я знаю, що трек готовий по відчуттю. Коли в кар'єрі чи в бізнесі ми щось робимо по відчуттю, а не по інструкції? Як справи? Мої друзі, мої українці. Один з найлегкіших і тендітніших, most delicate, easygoing light tracks of the recent month. I like it so much. It's called Murphy by Jeremy Allander.
Зараз рекомендація для всіх хлопців. Дівчата, закрити уші. Хлопці, нам, щоб почуватися себе чоловіками, і це перевірено у персональних відносинах чи у професійному плані, треба йти на ризик. Ризик. Підійди до дівчини, яка тобі подобається, напиши чоловіку, який тобі як ментор дуже імпонує, ти хочеш з ним працювати. Напиши хто ти думаєш ніколи не стане твоїм інвестором. Вчися в найкращих, не бійся ініціювати. In my life I have initiated acquaintances with people that I never thought I would have. Like I talked to Dmitry Dubilev, I talked to the founder of Genesis Media, I talked to Gorokhovsky from Manabank, I talked to David Brown, who's now a politician. I just sent them messages and said, hey, I have a question in my business, you seem to know a lot of stuff about that. So, ідіть на ризик, і повірте, воно того варте. А можете починати просто зі знайомства з дівчатами. Вони того варті. Як справи? Це буде останній трек на сьогодні, але я дуже дякую, що ви приєдналися. This is the silence of music that I really, really like. You don't need to be high, you don't need to be drunk to do amazing things. Artists call it a flow, right? The flow. When you found your flow in life, you are just excited and you just enjoy every single moment, just like you're on drugs or something. You don't need anything, guys. You just need to find something that you adore, that energizes you and excites you. And I wish you just that. I wish you to find your perfect
fit. Goodbye. Do побачення.